আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আজ আপনাদের দেখাবো একটা বাথরুম কিভাবে ফিটিং করতে হয়। আগে দেখাইছিলাম বাথরুম ওয়্যারিং কিভাবে করতে হয়, এখন দেখাবো বাথরুমের যেমন কল, শাওয়ার, বেসিন কিভাবে লাগায় তা আজ আপনাদের দেখাবো। এই যে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন বাগিনা আমার আপনার একটা শাওয়ারে থ্রেড টেপ মারতেছে, তো এটা এখন লাগাবে। তো এটা লাগানোর পরে আরও অন্যান্য কিভাবে আপনার বাথরুম ফিটিং করা হয় পুরো কমপ্লিট আজকে আপনাদের দেখাবো। এটা হলো সিঙ্গেল বাথরুম, শুধু আপনার ঠান্ডা পানি আসবে, আর যেগুলো গিজারেরটাও আপনাদের দেখাবো। তো নর্মাল বাথরুমের ফিটিংগুলো আপনারা দেখতে থাকুন। এই যে দেখেন আমার সামনে এই শাওয়ারটা উনি লাগাচ্ছে। শাওয়ার লাগানোর পরে আপনার এই টয়লেটে আপনার হাই কমোড আছে। হাই কমোডের জন্য আমরা অ্যাঙ্গেল স্টপ কর্ক লাগাবো। অ্যাঙ্গেল স্টপ কর্ক লাগানোর পরে হ্যান্ড পুশ লাগাবো, যেটা দিয়ে আমরা হ্যান্ড শাওয়ার ব্যবহার করা হয়, মানে হ্যান্ড পুশ আর কি। এই যে দেখেন এখানে একটা বুশ লাগানো আছে। এই বুশটা এখান থেকে আউট করে দিয়ে শর্ট একটা বুশ লাগাই দেবো, কারণ এটা আপনার টাইসের বাইরে চলে আসছে। টাইসের বাইরে যদি চলে আসে তাহলে অবশ্যই খারাপ লাগবে দেখতে। তো একটা ওয়াশরুম যদি এত টাকা খরচ করে সৌন্দর্য না করতে পারে তাহলে কেমন হয়। তো এটা ক্লিয়ার করার পরে এখানে একটা এসএস এর বুশ লাগাই দেব। এসএস এর বুশটা শর্ট, জিআই বুশটা একটু লং, যার কারণে দেখতে খারাপ লাগতেছে। তো এটা আউট করে দেওয়ার পরে যখন আমরা অ্যাঙ্গেলটা লাগাবো অনেক সুন্দর লাগবে। তো আপনারা ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকুন, এত কথা বলে তো আর বোঝানো যাবে না, কাজ দেখলেই বুঝতে পারবেন কিভাবে আমরা কাজ করি। তো ভিডিওটা আপনারা কন্টিনিউ করতে থাকেন।